Good morning, student. Hope everybody is doing well, and I hope most of the aspirants are preparing seriously for their respective examinations, especially as today's class is the lecture on Telangana geography. Previous lectures are completed on location, geology, soils, climate, and natural vegetation and wildlife. Right now we will discuss about land resources and agriculture. As you can see in each and every lectures, we are following the simple and clear agenda of clearly. Firstly, we are explaining or going through the concept, then the static data, and if any questions required, questions also. And అంత అంతేకాకుండా మనము ఎలా గుర్తుండాలి, ఎలా చదివితే, ఏ టెక్నిక్స్ వాడితే అది క్లియర్‌గా గుర్తుంటుందో అని అది కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనకి జస్ట్ క్లాస్ చెప్పి వెళ్ళిపోవడం కాదు. బాగా ప్రాపర్‌గా చెప్పి అది ఎలా మీకు యూజ్ అవుతుందో చూసి దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ మీకు అది ఎంతగా యూజ్ అవుతుందో అల్టిమేట్‌గా మీరు ఎగ్జామ్స్ బాగా రాసి టాప్ ర్యాంక్ రావాలన్నదే Asha, right? So it is our sole agenda is to get you people on the top A exam lo gani top list lo pass ayi, or else you need to be securing best possible rank, right? So let's begin our class, right? And I told you TSPSC గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ కూడా ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్‌గా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనం డేటాబేస్‌తో పాటు కంటెంట్ కూడా చాలా హెవీగా ఇస్తున్నాం. జస్ట్ థియరీ థియరీతో పాటు మనకి ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఆర్ ప్రాక్టికల్‌గా మనము మ్యాప్ బేస్డ్ మైండ్ మ్యాప్స్ కూడా అన్నీ యూజ్ చేసి ఎఫెక్టివ్‌గా మనం డైలీ క్లాస్‌లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఇది గ్రూప్ 1 మెయిన్స్‌కి చాలా ఎఫెక్టివ్. మన మైండ్ మ్యాప్స్ అవన్నీ అవి అని చెప్పాను. అండ్ లాస్ట్ క్లాస్‌లో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పానంటే, మనం ఏదైనా తెలుగు వర్డ్స్ బతుకమ్మ ఉంది, ఆర్ ఎల్స్ బోనాలు ఉన్నాయి, ఆర్ ఎల్స్ ఫారెస్ట్ ప్రొడ్యూస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. దాంట్లో లైక్ వెదురు అంటే బొంగు, రైట్? మౌగ, నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ మే ఫ్లవర్ ఆఫ్ ద టోడీ, మేకింగ్ టోడీ. సో ఈ తెలుగు వర్డ్స్ రాసి దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తే మార్క్స్ మనకి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ టైం అరౌండ్ మీరు తెలుగులో రాయడానికి డోంట్ హెసిటేట్. తెలుగులో రాసి కంప్లీట్‌గా తెలుగులో రాసి ఇంగ్లీష్‌లో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసిన ఆ వర్డ్ అంటున్నాను. మొత్తం ఆన్సర్ అంటలేను. నేను ఇంగ్లీష్ ఆప్ట్ చేసి తెలుగులో రాయకండి. ఇంగ్లీష్‌లో ఆప్ట్ చేసుకున్న తెలుగు సమ్ కీ కీవర్డ్స్ ఉంటాయి కదా! అవి రాయొచ్చు, తప్పేం లేదు. ఓకేనా? లెట్స్ బిగిన్ అవర్ క్లాస్. రైట్. అండ్ ఫస్ట్‌లీ దీస్ ఆర్ ద ఇండెక్స్. ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినాం. మళ్ళొకసారి ఆహ్, బ్రీఫ్‌గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ది ఇట్సెల్ఫ్ ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ అండ్ అగ్రికల్చర్. సో ఇక్కడి నుంచే బిగిన్ అవుతుంది. లాస్ట్ క్లాస్‌లో మనం ఎక్స్‌టెన్సివ్‌గా చెప్పుకున్నాం. మళ్ళొకసారి రివిజన్ చేసినట్టు ఉంటది. ఆ డిమాండ్ ఆఫ్ ద లెక్చర్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద 6th లెక్చర్. రిమెంబర్? And land holdings by size. So you know that most of the what you can say holders, what you can say less than 2.5 acres, right? 2.5 acres కన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళే మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు, ఆల్మోస్ట్ 60%, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ స్టేట్ స్టేట్ సీడ్ ఫార్మ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. స్టేట్ సీడ్ ఫార్మ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సీడ్స్ వల్లనే కదా మనకి ఏదైనా నాటాలంటే మనకు విత్తనాలు అవసరం కదా. ఆ విత్తనాలు అవైలబిలిటీ. అండ్ అంకాపూర్ అనే రీజియన్ నిజామాబాద్లో ఉంటుంది ఏరియా. అంకాపూర్ సీడ్ బౌల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని పిలవచ్చు, రైట్? అంకాపూర్. అండ్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ హార్టికల్చర్ విత్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైన్ సెక్టర్స్ అంటాం కదా. అలైన్ సెక్టర్స్లో హార్టికల్చర్ కానీ
లైవ్ స్టాక్ కానీ ఇవన్నీ దాంట్లో వస్తాయి, రైట్? హార్టికల్చర్ అంటే గ్రోయింగ్ ఆఫ్ గార్డెన్స్ కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్, దాన్ని హార్టికల్చర్ అంటారు, రైట్? హార్టికల్చర్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఆల్సో, రైట్? స్పైసెస్, స్పైసెస్ నథింగ్ బట్ లైక్ spice park ante oka spice park, we established one spice park in Telangana, and we will discuss what are the spices, how important in the what you can say production as well as what you can say income for the Telangana, right? NBC is nothing but nutrition based subsidy policy. So this policy, how enabling the what you can say the growth of the crop, so that the farmers getting better productivity, right? And you know, all know about Raitu Bandhu, how it is enhancing our investment support for the farmers, right? How it is enable almost what you can say providing 10,000 like 5,000 in two installment, that means 10,000 per acre per year, right? There are two seasons, Kharif, Vanakalam and Yesangi, right? సో సీజన్కి 5,000 పర్ ఎకర్ ఇస్తుంది. సో 1 ఎకర్కి 2 సీజన్, ఇయర్కి ఇలా 2 సీజన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 5 + 5 10,000 ఇస్తుంది, రైట్? 10K పర్ ఎకర్. Yeah, this is land resources. So this Telangana agriculture provides livelihood to more than half of the state workforces. So ఈ లైన్ బట్టి మనం చెప్పుకోవచ్చు ద రిసోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి, రైట్? వర్క్ ఫోర్స్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్. సో Telangana has 3 point around 3 crores, 3.5 crores అంటే like 3 crores 50 lakh పాపులేషన్ ఉంది, రైట్? సో దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ అంటే యూ కెన్ నోట్ ఇట్ అవుట్, రైట్? Around 1 crore 75 lakh people, around one half of the 50% of the populations are dependent on agriculture or agriculture related activities. And agriculture just farming కాదు, హార్టికల్చర్ వస్తుంది, లైఫ్ స్టాక్స్ వస్తుంది, అనిమల్ రేడింగ్ వస్తుంది, అన్ని దాంట్లోనే, రైట్? And around 55% of the workforce in the states are engaged in the agriculture. సో నేను దాని గురించి అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైన్డ్ సెక్టర్స్, దీంట్లోనే హార్టికల్చర్ కానీ ఎనిమల్ రేడింగ్ కానీ నెక్స్ట్ లైఫ్ స్టాక్ నథింగ్ బట్ పోల్ట్రీ అవన్నీ దాంట్లో వస్తాయి, రైట్? అండ్ మిషన్ కాకతీయ, రైట్? We will discuss Mission Kakatiya is launched by state government, where in a traditional tanks and minor irrigation sources will be revived to benefit the agriculture and drinking water sources. So you know that Mission Kakate is nothing but under the concept of Manavuru Manacheruvulu, right? The Mission Kakatiya Manavuru Manacheruvulu, nothing but regeneration of regeneration and restoration of what you can say tanks and canals, right? So why we named Kakatiya, right? So Kakatiya in the sense this is the right. Why we named Kakatiya in the sense during the Kakatiya's period they are well versed in the water conservation or restore storation of storing of water in an effective way, and that is the reason we named as a Kakatiya Mission Kakatiya, right? Clear? And we are identified around 52 42,661 or 51 like tanks and lakes, tanks and canals identified for the restoration across Telangana, right? Yeah. And land holding sites within Telangana, you know that Telangana region, this is assume Telangana. So this is north, this is central, and this is south, right? South zones like what you can say
Northern Telangana, Central Telangana, and uh, Southern Telangana zones we discussed in previous class. In this, you can see within the state, the farm sizes are large in the north and eastern part. సో ఈ పార్ట్‌లో ఫార్మ్ సైజెస్ లార్జ్ అంటే ద ఫార్మ్ హోల్డింగ్స్ ఆర్ హోల్డర్స్ ఆర్ నార్మల్‌గా మార్జినల్ గాకుండా లైక్ మీడియం సైజ్‌లో మోర్ దెన్ 5 ఎకర్స్ కానీ మోర్ దెన్ 10 ఎకర్స్ అలా అన్నమాట. అండ్ యావరేజ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ఇన్ వాట్ యూ కెన్ సే ఆదిలాబాద్ అండ్ కొమరం భీం డిస్ట్రిక్ట్ వాట్ యూ కెన్ కొమరం భీం డిస్ట్రిక్ట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 3 ఎకర్స్ అంటే వాళ్ళు మార్జినల్ గాకుండా స్మాల్ ఫార్మర్స్ బిలో 3 ఐ మీన్ 2.5 to 3 ఎకర్స్ ఉంటే వాళ్ళు మార్జినల్ ఫార్మర్స్. మోర్ దెన్ 3 ఎకర్స్ ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ స్మాల్ ఫార్మర్స్. స్మాల్ ఫార్మర్స్ అంటే 3 to 5 ఎకర్స్. క్లియర్? యాహ్! ఎకర్స్. Yes. And the central districts, so you know that here will be Adilabad district. Adilabad districts in central Telangana such as Jagityal, Medak, Kamareddy and Karimnagar has a small so ఇది సెంట్రల్ కదా సో ఇక్కడ మెదక్ ఉంటుంది రైట్ మెదక్ మెదక్ here will be కామారెడ్డి అండ్ కరీంనగర్ ఇక్కడ సో అండ్ జగిత్యాల్ ఇవి స్మాల్ ఫార్మ్ హోల్డింగ్స్ అని చెప్తున్నారు. సో సెంట్రల్ నార్త్ లో వస్తే మోర్ దెన్ వాట్ యూ కెన్ సే మోర్ దెన్ వాట్ 3 ఎకర్స్ ఉన్నాయి. బట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద సెంట్రల్ డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ జోన్ లో స్మాల్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. స్మాలర్ అంటే లెస్ దెన్ 3 ఎకర్స్ అని అనుకోవచ్చు ఆర్ లెస్ దెన్ 2.5 ఎకర్స్ అని అనవచ్చు. క్లియర్? యా. సో క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా. యా మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో దీస్ ఆర్ ద మార్జినల్ ఫార్మర్స్. ఆల్మోస్ట్ 64% ఆర్ ద మార్జినల్ బిలో 2 ఇక్కడ ఎకర్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ సేమ్ ఇక్కడ హెక్టార్స్ అని ఇచ్చారు రైట్. సో అది డిఫరెన్స్. సో క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ మార్జినల్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ అరౌండ్ 23%. The people holding around 5 to 10 acres are merely 10%. And more than 10 acres అంటే ఓన్లీ 2%. or more than 25 acres అంటే merely 0.2%. రైట్. Clear? This is almost the holdings are around 5,999 ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు రైట్. పర్సంటేజ్ వైజ్ కూడా ఏరియా ఆఫ్ ఆపరేటెడ్. క్లియర్? అండ్ సేమ్ తెలంగాణలో ఎస్టీస్ వచ్చేసి ఎస్సీస్ వచ్చేసి 15% ఉన్నారు అండ్ ఎస్టీస్ అరౌండ్ 9%, 9.8 or something 8%. So these people hold 11% and these people are holding 12% of that. And institutional education institutions కావచ్చు, ప్రైవేట్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ కావచ్చు. సో దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో holding very less, right? And others like other castes or other OBCs, OCs, like BCs, these people holding other 75%, right? Clear? Yeah. So these are the types. So just have a glance over it. Like you can see almost 40% of the STs are marginal, holding only mere marginal farmers or marginal holdings, and 33% are what you can say small holding, and followed by 18% or semi-medium, right? Whereas STs more the more are what you can say small farm holdings, nothing but they own around what you can 3 to 5 hectares, 5 acres, right? 3 to 5 acres. Clear? Yeah. And followed by 26% of semi holds more than 2 to 5 to 10 acres. Clear? And institutional wise you can see
Mostly, most of the institutions, the government or the private institutions, or the high land holdings, almost 60%, right? They are the large farm holdings because institutions or the if any university or the engineering college, they need to establish around 10 to 15 acres, minimum of 25 acres, right? So that the college surrounding area, ground, hostels, and other equipment, and other practical area, everything in that only. Clear? So these are the percentage of how the forest is 27% out, and barrel and unusable, I mean uncultivable. It cannot be used for the cultivation. It is around 6%, and the land put to non-agriculture usage. Non-agriculture usage is nothing but what you can maybe for the developmental activities, for the habitation. మనం ఇప్పుడు ఉంటున్నాం కదా, అది కూడా నాన్ అగ్రికల్చర్ యూజే కదా. అలా కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ what you can say developmental projects, construction of the schools, colleges, everything non agriculture activities, and most of the things అన్ని వస్తాయి, right? And next, cultivable waste 1.65%. So nothing but previously it is cultivated due to exploration or due to overutilization of chemicals కానీ అది సారీ ఓవర్ యూటిలైజ్ కెమికల్స్ వల్ల అది ఆ ల్యాండ్ ఇప్పుడు యూజ్ చేయడానికి రాదు. ఐ మీన్ డ్యూ టు డిక్రీజ్ ఆర్ ఫాల్ ఆఫ్ ఫెర్టిలిటీ, ల్యాండ్ సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ వల్ల ద పర్మనెంట్ పోస్టర్స్ ఆర్ ద గ్రేజింగ్. అంటే animals is simple గా like if you have the animals, I mean cow గాని or the animal rearing, you need to take care that those cattle or those animals grass or eat what you can say grass in your field or in your belongings. If you flew it alone or left alone, it will wander and it will eat away others, people's or other people's a valuable, maybe their falls, like important crops will be, so they will feed on that, right? The grass thing very important. Make sure that your animals should eat your own, what you can say, uh, fodder or the food which you give them. Instead of if you let free them, they may cause damage to the other crops or other individuals or even for the society also, right? And land under miscellaneous trees or there is around 3%, and you can see current fallow land percent, and net gross is 45%, 45.9%. So net zone area is nothing but the area which is what you can say used for the cultivation of uh, maybe cultivation purpose used land almost 45%, right? So you can see all this net zone area. So this is updated data. This is a 2011 census. Just as a pie chart I gave you, 2011 census. So this is updated one. We have to 24% same. Here we have 27%, 24%. Yeah, you can see, and just all the above we'll seen, and 46% of the net zone area. Here net zone area is nothing but the area which is under the cultivation, right? Almost you can see here, right? 40, almost 1 lakh 35, I mean 1 crore 35 lakhs, what you can say acres of acres we are cultivating on this. You know that this is the total area, right? In hectares, right? So this is, and almost 55 lakh hectares we are cultivating, right? And here gross in the sense, so when we compared with the geographical area, how much area we are cultivating gross when we to the percentage, total percentage
to the geographical area. It is 66% area we are utilized for this cultivation. And your gross irrigation area in the sense, so 40% we are directly irrigation, and other with the irrigation facilities we already discussed. We will discuss in a bit. 24/7 electric supply, Raitu Bandhu, and Raitu Bima, Red Mission, Kakatiya, and Bhagiratha. So these all are enabling the better irrigation facilities in Telangana, right? And cultivable land. So land which can be used for the cultivation is around 60%, right? Clear, 60%. And here one more thing, and I already quoted this word, right? So Punjab, Telangana is rice bowl of South India, and Telangana is turning into a rice bowl of India itself. This sentence is quoted by the Punjab farmers. So Punjab farmers, you know that last year or last 1.5 year back, uh, uh, what you can say, the farmers do what you can say, for as they done their what you protest against the central government farm laws, right? And after 1.5 year struggle, the laws are taken back, right? In the due course, the farmers observed the Telangana's irrigation facilities. And another important Kaleshwaram. Kaleshwaram project, which is the largest lift irrigation project in Asia itself, right? So with this, the government is very focused on the irrigation facilities, so which enhance the when irrigation facilities are enhanced, so obviously the agriculture will be benefited. As a result, we have seen from the COVID, during the COVID times, only agriculture sector has what you can say better growth rate than any other sector, right? Especially in Telangana, we have bountiful harvest due to the better or because of the better irrigation facilities, right? Yeah. So these are the district wise. In Kharif ante Vana కాలం, Rabi ante యా యాసంగి అంటారు తెలుగులో. సో యూ కెన్ see irrigated almost 80 lakhs, unirrigated ante like what you can say around 4 lakhs, 4 lakhs acres, right? So when compared to this Rabi previously, right, it is 2019 and 20 data. So in Adilabad, this is the lowest, but when we compared with what you can say Nizamabad, next Bhadradi, Kottagudam, Warangal, rural and urban, Karimnagar, Kamareddy, Sangareddy, Siddipet, Rangareddy, few occasions, and Suryapet, Nalgonda. These are the high yielding, what you can say, top, what you can say, producers or the production districts, right? So we will district this go through it. It is very important, and this is for the what you can say net zone area and the growth zone area. So there is, so you can see how what you can say same Adilabad, Nizamabad, Kamareddy, Rangareddy, Medak, Vikarabad, N- Nalgonda, Suryapet. These are the Khammam. These are the prominent districts, right? Remember these, they follow these districts, right? And we already discussed about these agro agroclimatic zones. Sorry for like interruption. Agroclimatic zones. What you can say based on the climatic parameters like rainfall, temperature, right? So it is divided into three: north, central, and the south. So these are the three we already discussed.
And at the beginning we discussed this area, the farm holdings are more than more than 3 acres. Sorry, just give me a second. So here less than, so less than this is, sorry, less than 2 acres, right? So right, yeah. So these are greater than 3 acres, and here in this area, especially Medak, Jangam, Kamareddy, right, Sangareddy, in these areas, so the farm holdings are less than 3 acres. Less than 3 acres అంటే marginal farm holders. ఇక్కడ small farm holders, so which are small farm holders are nothing but 3 to 5 acres. Clear? So these are the right important crops. You know that Nizamabad turmeric is only few districts, that is Nizamabad. Clear? Remember that. North zone we have 16 soils, we have already discussed, and headquarters at Jagityal. So here it is headquarters, and Warangal and Palem. So we have the for the Warangal, this is the headquarters, and Palem in the sense headquarters. You can see red soils of different textures are predominantly in this red soil textures. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సాయిల్స్ క్వాంటిటీ ఏంటి? రెడ్ సాయిల్ వచ్చేసి 64, బ్లాక్ సాయిల్ వచ్చేసి 26, బ్లాక్ మిక్స్డ్ బ్లాక్ అండ్ డెన్ బ్లాక్ వచ్చేసి 7%, లాటరైట్ సాయిల్ 2%, అండ్ అలూవియల్ సాయిల్ వచ్చేసి 1%. సో టోటల్ 100%. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఓకే, రైట్? సో రెడ్ సాయిల్ వచ్చేసి అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ 32 డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఉంటుంది ఎక్సెప్ట్ కరీంనగర్. కరీంనగర్లో ఓన్లీ బ్లాక్ సాయిలే ఉంటుంది. కరీంనగర్ బ్లాక్ సాయిల్ అంటే కర్రీ నల్ల, లైక్ బ్లాక్ కర్రీ అని, రైట్? కరీంనగర్ కర్రీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, బాగా సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఉంటుంది, రైట్? So for the central Telangana zone, we have 19 soils, and all here also red soil is predominant. Warangal headquarters in Warangal, and in southern Telangana zone also 19 types of soils, and this zone has a different textured red soil, and headquarters at Palem. Remember the name Palem. So state seed forms, there are 10, 10 state seed production farms are there that functioning for in the state of Telangana with the main agenda of production of foundation seeds to meet the seed requirement under the seed village program. In turn, in turn supply to the farmer. So what is this seed village program? In the sense, they will provide seeds freely to the farmers, So after what you can say harvest, after the harvest, the farmers need to give the seeds only, not money. ఆ సీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రైట్, మేబీ what you can say కల్టివేట్ చేసినాక అవి లెఫ్ట్ ఓవర్ సీడ్స్ ఉంటాయిగా అవి, అండ్ పంట వేసిన తర్వాత మనకి లెఫ్ట్ ఓవర్ మాన్యూర్ ఉంటుంది, వేస్ట్, అదంతా వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ అది జనరేట్ చేసి సీడ్స్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తారు.
So that is the concept of seed villages. ఇలా ఫ్రీ సీడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ వెళ్తే ఇప్పుడు ఒక విలేజ్ కొన్ని విలేజ్ లో కొంతమంది ఫార్మర్స్ అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్ళి మొత్తం అదొక చైన్ లాగా అవుతుంది, రైట్? చైన్, సప్లై చైన్ అవుతుంది, సప్లై చైన్ అవుతుంది. సో అందుకని ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద యునిక్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ద వెల్ బీయింగ్ ఆర్ to increase the efficiency of the seeds also. We have to regulate that licensing of seeds. We have seed regulation cell looks after the seed licensing, seed testing, and regulatory action supply of quality seeds to the farmers. So the main agenda of this seed village program or the seed regulation cell is to provide the quality seed supply to the farmer, supply of quality seeds for the farmers, right? So Telangana is already producing almost 50 seeds in the, so if hundreds, for example, 100 seeds are produced in India, out of these 50 seeds from Telangana only, Telangana state only. So that is the level of what you can say development or what you can say commitment in terms of agriculture field or agriculture sector, right? So you can see here, right? Karimnagar and Warangal produces 90% of the of hybrid pad seeds. So in Telangana's Karimnagar and Warangal alone provides 90% of the seeds, right? Of hybrid paddy seeds. And you can see Nizamabad is considered as the Citadel of hybrid fodder of sorghum and bajra seeds. Citadel is nothing but all over the huge productivity of seeds and coach and Ankapur మనం గుర్తు చేసాం కదా. Ankapur is considered as a seed bowl of Telangana. Ankapur, right? Nizamabad Comrade districts లో ఉంటుంది, right? And ఇంకోటి, right, it is not రైట్, ఇది అంకాపూర్ చికెన్ అని కూడా చాలా ఫేమస్, నాటుకోడికి చాలా ఫేమస్, అది అలా గుర్తు పెట్టుకోండి. సో నాటుకోడి ఏం తింటుంది, సీడ్స్, చిన్న చిన్న సీడ్స్ తింటుంది. సో అందుకన్నా అంకాపూర్ ఇస్ ద సీడ్ బౌల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అని గుర్తుపెట్టుకో, రైట్? హార్టికల్చర్. సో you know that horticulture is nothing but the cultivation of what you can say what vegetables, seeds, or in vegetables, fruits, or the gardening, something like that, right? So it is a Latin word. Hortus means garden, and cultura is nothing but cultivation. And the meaning is crop cultivated in the garden. The what you can cultivation. So మనం నర్సరీస్ చూస్తాం, రైట్? సో ఇలా ల్యాండ్ స్పెసిఫిక్ గా ఫామ్ చేసి హట్స్ వేసి, సో ఎలాంటి లైక్ సన్లైట్, ఆర్టిఫిషియల్ సన్లైట్, ఆర్టిఫిషియల్ విండ్స్ కానీ, ఆర్టిఫిషియల్ సీడింగ్స్ అవన్నీ దీంట్లో వాట్ యూ కెన్ సే దే విల్ మేక్ దెమ్ గ్రో. సో ఇంపార్టెంట్ సీడ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి గ్రో చేసి దాన్ని లైక్ నర్సరీస్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. సో నర్సరీస్ ఎలా ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ 1 acre ల్యాండ్ ఉందనుకోండి, దానికి జస్ట్ ఒక హాఫ్ ఎకర్ కానీ 1/4 తీసుకొని దాంట్లో ఒక హట్ లాగా వేసి, సో రెయిన్, హెవీ రెయిన్ ఉన్న, హెవీ హీట్ ఉన్న, సో అది లోపలికి రాకుండా దే టేక్ ద మెజర్స్ అండ్ వామి కంపోస్ట్ కానీ, వామి బెడ్స్ యూజ్ చేసి, ఆర్టిఫిషియల్ సీడింగ్, ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ యూజ్ చేసి ఆ ప్రొడక్టివిటీని కానీ, ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ని, వాట్ పర్టికులర్ ప్లాంట్ ఆర్ ద ఫ్రూట్ ఆర్ వాట్ యూ కెన్ సే ఫ్లవర్స్ని గ్రో చేస్తారు, రైట్? So, in simple terms, it is what you can say sale of vegetables or the fruits, flowers, herbs, and ornamental or exotic fruits. So, and father of L.H. Bailey is the father of American horticulture and Indian horticulture ki M.H. Mari Gowda is the father of Indian horticulture. Clear? Remember? And here. So
polyhouse greenhouse nothing but they are nurseries. So nurseries అంటారు, రైట్. పాలీ హౌస్ అన్న ఒక ప్లేస్ ని సింపుల్ గా వాట్ యు కెన్ సే టెంట్ స్టైల్లో వేసి దాన్ని దాంట్లో వాల్యుబుల్ ఆర్ ద మోర్ డిమాండ్ ఫ్రూట్స్ కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ పండిస్తారు, రైట్. ఇది సో ఇట్ ఈస్ a flagship program in Telangana, right? Right. So it is a flagship program in Telangana, which is in Telangana launched during 2014 to 15, which 75% of subsidy to the to promote the cultivation of high value vegetables and flowers. So during launched in 2014 and 15 with the 75% of subsidy. So the government encouraging this type poly houses or the greenhouses or the nurseries, because in that small area their ability to what you can say so high value, like for example we talk about what you can say vegetables, right? So what you can say onions gani, like tomatoes, like recently like 6 months back or 8 months back there is a huge demand for tomatoes, right? So in the due course of time, so with the better manure or better hybrid seeds, so tomatoes can be grown in that area or the flowers. So you, for the decoration purpose, for the during the marriages period, there is a huge demand for the decorations, right? So in that way, it can be what you can say easily cultivated in these what you can say greenhouses or the poly houses. Clear? And during the 17 and 18, another concept called flat roof net house with the what you can say clayable per line, nothing but you can with this modern technology all these things you are seeing what you can say on roof cultivation, or else on what you can say on a building apartment. So in different way they are coming up with this, and was also implemented to promote the vegetable cultivation in the off-season agriculture, particularly in summer season. So summer season లో వెజిటేబుల్స్ హెవీ హీట్ ఉంటుంది ఆర్ కదా, ఆ heat లో వెజిటేబుల్స్ వాట్ యూ కెన్ సే ప్రొడక్షన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఆ సమ్మర్ సీజన్ లో కూడా అదర్ దెన్ వాట్ యూ కెన్ సే దిస్ థింగ్ వెజిటేబుల్స్ ఇలా పోలీ హౌస్ లో కానీ ఇలా గ్రీన్ హౌస్ ఆర్ ద నర్సరీస్ లో పండించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ దాన్ని ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. క్లియర్? అందుకే 75% సబ్సిడీ. సో ఫర్ ద పోలీ హౌసెస్ గవర్నమెంట్ గివెన్ హౌ మచ్ సబ్సిడీ అని వస్తారు. సో 75, 25, 50 ఆర్ 100% సబ్సిడీ అని మీరు 75% చూస్ చేసుకోవాలి. క్లియర్? రైట్. So center of excellence for what you can say for these horticulture, there is for the vegetables and flowers in GD Metla, that is part of Medchala and Malkajgiri districts. Two center of excellence. One is for what you can say vegetables and the fruits, vegetables and the flowers. Fruits kosam in Mulugu village in Siddipet district. So Mulugu village is a district కాదు, right? Mulugu district is separate. That is what ఈస్టర్న్ పార్ట్, ఈస్టర్న్ తెలంగాణలో ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి వెస్టర్న్, సిద్దిపేట ఈజ్ వెస్ట్, సెంట్రల్ తెలంగాణ, రైట్? క్లియర్? రైట్. So these are the crops you can see. The cultivated area around 4 lakh acres, vegetables or 3 lakh acres, spices are nothing but papulu, or papulu, right? Godum, like green gram, Bengal gram, ఇవన్నీ కదా దాన్ని స్పైసెస్, ఐ మీన్ సారీ స్పైసెస్ అంటే ఈ జస్ట్ గివ్ మీ సెకండ్. సో దీస్ ఆర్ ద స్పైసెస్ లవంగం, అల్లం, మిరియాలు, దాల్చిన చెక్క, బిర్యానీ ఆకు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, జీరా ఇవన్నీ.
యాలుకలు ఇవన్నీ స్పైసెస్ అన్నమాట. క్లియర్. సో స్పైసెస్ ఆల్మోస్ట్ 3 lakhs. So India is considered as the spice hub of what you can say world. And with the spices వల్లనే you know that the European nations or what you can say European countries colonized us or for the in search of what you can say the better spices. So Indonesia in what you can Southeast Asian region లో ఎక్కువగా దిస్ జావా సుమాత్రా ఇండోనేషియా ఈ రీజియన్ లో కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇండియా ఆల్సో హబ్ ఫర్ ద స్పైసెస్. అండ్ అండ్ స్పైసెస్ ని ఎక్కువగా ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు కారం పెట్టి దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి ఎక్కువ వాడతారు స్పైసెస్. క్లియర్. అండ్ ప్లాంటేషన్ అరౌండ్ 0.45,000 hectares ఓన్లీ. అండ్ ఫ్లవర్స్ వచ్చేసి 11,000 hectares అంతే. టోటల్గా అరౌండ్ 12,000 hectares. అండ్ ద ప్రొడక్టివిటీ యూ కెన్ సీ 25 lakh ton of fruits and followed by vegetables 30 lakh tons and spices 8 lakh tons. Total వచ్చేసి మనకి 70 lakh tons. Clear. And productivity వచ్చేసి per acre there are 5 what is it cropping season. I mean sorry 5 tons per acre. So very better yield in the fruits. And vegetables also 8 tons. But when compared to the spices, only 2 tons per acre. Plantation it is 14 tons. Flowers it is 4 tons. So total an average, right? This is nothing but 5.7 tons per acre. Crop intensity kuda antam నేను. Clear? Yeah. So here MIDH is nothing but Mission for Integrated Development of Horticulture. So it is a centrally sponsored scheme for the holistic growth of what a horticulture sector covering fruits, vegetables, roots, tuber crops, mushrooms, spices, vegetables, aromatic plants. Aromatic are nothing but aromatic, nothing but pulses, right? And the cotton and cashew, cocoa, and bamboo. These are the what you can say crops which are what you can say emphasized or covered under these mission for integrated development horticulture. Clear. And the nodal agency will be Ministry of Agriculture and Family Welfare. It is effect from 2014. It is launched in 2014 and 15. Clear. And Telangana's achievements in what you can say uh, after mission for integrated develop development of horticulture, right? So it's Telangana's achievements in horticulture, right? You can see an additional 10,000 acres has been bought under the horticulture crops for the vegetables or the fruits, any of those poly houses or chapam nurseries, any. And almost 94 acres more under these eco nurseries better. An area of 5,002 hectares has been under the mulching. Here the mulching అంటే ఏం లేదు లైక్ ద గ్రౌండ్ షీట్ ఉంటుంది కదా. హియర్ గ్రౌండ్ షీట్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ షీట్ ని ఒక కవర్ తోటి నార్మల్ షీట్ తోటి కవర్ చేసి గ్రౌండ్ ని షీట్ తోటి కవర్ చేసి దాంట్లో వామి కంపోస్ట్ కానీ అలా వాట్ కెన్ సే మెటీరియల్ వేసి దాన్ని ఈచ్ ప్లాంట్ కి సపరేట్ గా ఫౌడింగ్ ఆర్ ద గ్రోత్ కి కానీ అది యూజ్ అవుతుంది. సో ఆ గ్రౌండ్ లో గ్రౌండ్ ని క్లీన్ చేసి ఆ షీట్ తో కప్పేసి ఆ షీట్ లో వాట్ కెన్ సే డిఫరెంట్ అంటే యునిక్ గా మనకి ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకో సేమ్ డిఫరెన్స్ వాట్ కెన్ సేమ్ లెంత్ తీసుకొని ఇలా పెట్టాలి. నార్మల్గా సీడ్స్ మనము ప్యాడీలో ఎలా వేస్తాం నారేస్తాం అంటాం కదా. నారే ఇలా త్రో చేస్తే అవి జస్ట్ ఒక దగ్గరనే ఎక్కువ పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది. బట్ ఇలా మల్చింగ్ చేస్తే
ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వస్తుంది. అప్పుడు ఈచ్ ప్లాంట్కి ఎనఫ్ స్పేస్ ఉంటుంది గ్రో చేయడానికి, రైట్? అది. అండ్ వామీ బెడ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఆ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్లో మొత్తం మాన్యూర్ అదన్నీ వేసి సీడ్స్ వేటి ఆర్టిఫిషియల్ వాట్ యూ కెన్ సే గ్రోత్ కోసం జస్ట్ అది సీడ్స్ పెరిగినాక తీసి ఇక్కడ పెట్టవచ్చు, రైట్? అది. సో అరౌండ్ 10,000 11,000 of wormy beds and subsidy to the farmers to encourage organic farming. సో ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ కూడా ఇచ్చేలా ఇస్తుంది. అండ్ around 435 farm pounds for maybe for the fisheries or something like that, or for the better grow of these what you can say fruits and vegetables and flowers, right? Was constructed to provide the life saving irrigation to the horticulture. So farm found so nearby these పాలీ హౌసెస్ కానీ నర్సరీస్ ఉన్నప్పుడు, సో దీస్ ఫార్మ్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఎఫెక్టివ్ వాటర్ 20 అంటే వాటర్ సప్లై ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా వాటర్ సప్లై ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ టు ప్రొవైడ్ ద లైఫ్ సేవింగ్ ఇరిగేషన్ టు ద హార్టికల్చరల్ క్రాప్స్. క్లియర్? సో another 5,875 various equipments and implemented under this horticulture mechanism to the farmers distributed to the farmers, covering the tractors and other land development equipments, PP equipments, or the tractors, mounted sprayers, sowing, planting, and the digging equipment. So all the kind of facilities are provided by the government, or the government sources, the Department of Agriculture of Telangana, providing required instruments or everything to these horticultural crops, so that these crops can get you the better income than the normal crops, right? Yeah. And this is the mission for the integrated I already discussed. So these are the 6 important points. So already we did nurseries, all are nothing but poly houses, tissues, or the cultural labs, seeds, infrastructural and hybrid seeds, import of planting and materials. These are the first one, followed by area extension. Extend చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, you know that. So previously around uh, around 12 lakh acres ఉన్నాయి, 12 lakh acres. Another 10,000 acres ఎక్కువ ఏరియా ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ పోతే మోర్ ప్రొడక్టివిటీ వస్తుంది. మోర్ ప్రొడక్టివిటీ తోటి ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ కూడా పెరుగుతుంది. అది గవర్నమెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, రైట్? సో area expansion or the establishment of what you can say orage or the gardens for these orage is nothing but for the cultivation of the fruits. So gardens for the fruits or the flowers, hybrid vegetables. So area expand చేస్తూ దీనికి బెటర్గా చేసుకోవచ్చు, రైట్? And the creation of market linked cold chain logistics and PHM is nothing but post harvest management. Clear? And what you can say, the creation of the creation of water resources and structure and watershed management. So for go so not only for the what you can subsidize it, also irrigation facilities for also very important, and regeneration of unproductive old or central trees, right, which are not used. Maybe previously it is used for the cultivation of what you can say fruits or something like that. So it should be restored. Clear? Yeah. Protect, protected cultivation or the poly houses or the greenhouses and the shade nets for growing off season high value. So already మనం ఇది డిస్కస్ చేసాం. సో ఆఫ్ సీజన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్మర్లో వెజిటేబుల్స్ ప్రొడక్షన్ కానీ ప్రొడక్టివిటీ చాలా లోగా ఉంటుంది. సో ఈ టైంలో పాలీ హౌసెస్ కానీ నర్సరీస్ యూజ్ చేసి మనం ఎక్కువగా ప్రొడక్టివిటీ తీసుకురావచ్చు అని ఈ పాయింట్, రైట్? సో ది రిమెంబర్ దీస్
a mission for integrated development of horticulture, very important scheme, right? And spices. Spices are aromatic flavor derived from the plant seeds, fruit or dirt or ribomes, rhizome, rhizome, sorry, rhizomes or other parts. They are used to season or preserve the food as well as to make the medicines, the dyes and the perfume. So spices are very important. That is the reason very demand. And you know that the main reason for the European invasions or the colonization is the amount of resources, spices resources are available in India, right? And for the thousands of years, spice has been highly valued as the trade product. So spice trades are vary from the ancient thousands of years. This is spices derived from the Latin nothing spices, which means the merchandise or the ware. Clear? These are the spices: lavangalu, yalukalu, uh, yalukalu, miriyalu, right? Jeera. These are veluli. These are the spices, right? So Telangana Spice Park, Velur Velpuru and Padangal village Velpur of Nizamabad. Another important Nizamabad is Tamaric Pasupu. సో పసుపు ఎక్కడైతే ఎక్కువ పండుతుందంటే నిజామాబాద్లో మాత్రమే. అండ్ గవర్నమెంట్ want to what you can say taken up these pasupu board so that the Paspu board central government, the state government, and along with the Nizamabad people expecting central government to open a central level turmeric hub or turmeric board in Telangana, but unfortunately it is not happening. But state government alone planning to get or already done with this board so that Nizamabad, Warangal, Khammam, these areas will be having can utilize the things, especially Nizamabad, turmeric, Paspu ante Nizamabad and blind goods పెట్టుకోండి. And this is where another important we starting index లో మనం డిస్కస్ చేసాం nutrition based what you can say subsidy, right? Right? Nutrition based subsidy policy. The Department of Fertilizers, Government of India implemented nutrition based policy from, right? So in 2010 itself it is started. So these are, so nutrition based ante NKP formula something, right? P for so NKP formula next one. So NKP, NPK, right? NKP, N for nitrogen, K for phosphorus, phosphorus, and P for potassium. Sorry, right? Just give me a second. N, sorry, NPK, NPK and Balakrishna Garu. So NPK, nitrate, nitrogen, P for phosphorus, K for potassium, right? So these are under this policy, the fixed subsidies extended or the fertilizer product and except urea, a base like fertilizer based on the nutrition content. So it will be what you can say fixed subsidy extended on this fertilizer product, and the fertilizer company will decide indicate MRP based on the cost of raw materials and finished goods in the international markets. So it will make that the companies also like with the giving subsidies, do these fertilizer company also they can gain something so that they are helping the farmers, and our fertilizers have the what you can say global recognition in the global market.
under the intimation to the Department of Fertilizers, Government of India. And state government has no role. గుర్తుపెట్టుకొని స్టేట్ గవర్నమెంట్ కి రోల్ అసలు ఏముండదు ఫిక్సింగ్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్. ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రోలే ఉంటుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్ రోల్ ఉండదు. బికాస్ ఇట్ విల్ బి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి, రైట్. సో హియర్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ fixes the subsidy of the fertilizers, and the company will fix the MRP reasonably, which will be monitored by Department of Fertilizers from time to time. సో సబ్సిడీ ఎంత ఇస్తున్నాము, ఆ సబ్సిడీకి తగ్గట్టుగా ప్రైస్ ఎంత ఉండాలి అని కంపెనీస్ పెట్టిన ప్రైస్ ని ఎవరు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ మానిటర్ చేస్తాయి. క్లియర్? The primary nutrients of NPK and the sulfur are eligible for the subsidy, and the fertilizers is based as an essential commodity, is a critical input in the crop production. Clear? So nothing but you can see the fertilizer declared as essential commodity. You know that essential commodity, but what I can say, it will be used for the growth, better growth of the crop, and the critical input for the crop production. So better output రావాలంటే మనం ఫెర్టిలైజర్స్, రిక్వైర్డ్ ఫెర్టిలైజర్స్ యూజ్ చేయాలి. ఓవర్ ఫెర్టిలైజర్ ఎక్కువ క్వాంటిటీ కావాలని ఓవర్ ఫెర్టిలైజర్ యూజ్ చేయొద్దు. క్లియర్? రైట్. అండ్ యు నో దట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ రైతు బంధు, right? So the farmers welfare programs of Telangana, we are very important. Group 1 mains, TSPC Group 1 mains రాసే వాళ్ళకి ఈ పర్టిక్యులర్ టాపిక్, ద ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఇట్ ఈస్ అ వెరీ యూనిక్ ప్రోగ్రామ్. ఇన్ కేస్ తెలంగాణలో ఉన్న స్కీమ్స్ అన్ని వేరే స్టేట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి, రైట్? అండ్ టు బి ప్రిసైజ్, నార్మల్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే స్కీమ్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫాలో అవుతాయి. బట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే స్కీమ్స్ వేరే గవర్నమెంట్ ఫాలో అవుతున్నారు అంటే యూ కెన్ సీ హౌ what you can say requirement of these type of schemes in India, right? So for the Telangana is the only state in the country that provides the crop investment support. uh, Crop investment support of 10,000 per acre. 10,000 ni 5,000, 5,000, right? Kharif and Rabi season లో ఆర్ వానాకాలం అండ్ యాసంగి తెలుగులో అంటారు, రైట్? ఫర్ ఎకర్ టు ఆల్ ద ఫార్మర్స్ అండర్ ద రైతు బంధు. ఓవర్ ద లాస్ట్ 9 seasons, 65 lakhs of farmers last. So it is started on April 10th or something in 2018. Just year గుర్తుపెట్టుకోండి, 2018 లో స్టార్ట్ అయింది. అండ్ it as of today 9 seasons finished. So around 57,000 crores of directly their account. మనం సో ది డైరెక్ట్ బెనిఫిషియరీ ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటాము, డిబిటి ఈజ్ నథింగ్ బట్ డైరెక్ట్ బెనిఫిషియరీ ట్రాన్స్ఫర్. డైరెక్ట్ బెనిఫిషియరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఏంటంటే, ఇంతకు ముందు మనకు పెన్షన్ రావాలన్నా, ఏదైనా గవర్నమెంట్ నుంచి ఫండ్స్ రావాలన్నా, వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద పంచాయత్ ఆఫీస్, గ్రామంలో ఉంటే వీళ్ళ టౌన్లో ఉంటే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనీ. పెన్షన్స్ లైక్ ప్రీవియస్ పెన్షన్ ఏంటంటే మంత్లీ, like our grandfathers or the grandmother used to go to the panchayat office, should collect that. But now it will be directly credited to the beneficiary account. సో ఇప్పుడు నాకు రైతు బంధు నా పేరు మీద 2 ఎకరాలు ఉన్నాయి. సో నాకు మనీ కావాలంటే డైరెక్ట్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళని అవసరం లేదు. నా బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్లో వెబ్సైట్కి అప్లోడ్ చేసి రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేస్తే డైరెక్ట్గా నాకే క్రెడిట్ అవుతుంది. దాన్నే ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తే డైరెక్ట్లీ టు దేర్ అకౌంట్స్ అని.
So almost in 9 season low, we have 57,000 crores, almost close to 58,000 crores are the amount, right? You can see the big amount. An amount to 65,000, I mean 65 lakh farmers are enjoying the fruits of Raitu Bandhu, right? In Kharif season low 7,000, like next Rabi season we include, so maybe in the January or December ending low it will be created, right? And you can see Telangana implements, nation follows, right? So this statement or the picture is from Hindu newspaper, రైట్ ద సోర్స్ అడగొచ్చు ఇది నా ఓన్గా కాదు హిందూ న్యూస్ పేపర్లో ఇచ్చింది అండ్ దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్ట్స్ అబౌట్ అండ్ తెలంగాణ is the only state implementing the prestigious farmer scheme రైతు బంధు we discussed రైతు బీమా nothing but insurance if for every deceased farmer the family given 5 lakhs, right? All you can see within 10 days of his diminishes or deceased or chanipote 83,000 farmers, what you can say, received the amount of 5 lakhs, right? And the budget as of today it is what you can say benefited, what you can benefited these people. The government spent around 4,000 crores, clear. And another what you can say effective scheme is 24 by 7 electric supply. So before 2014 Telangana is what you can say electricity uh, deficit. But after 2014, with the better what you have, better policies or what you can better utilization of the resources, all these things, Telangana turned into a surplus state in terms of electricity. So they are providing 24 by 7 electricity, and not only for the how what again the farmers, industrial also they are providing. And recently in Yadadri they are starting new power plant for the power generation. So in that way Telangana government what you can always ahead, you can see in this statement Telangana implement nation follows. Sorry, ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ కూడా రాయొచ్చు, రైట్? ఇట్ విల్ బి గివ్ యువర్ దట్ ఎఫెక్టివ్ వాట్ యూ కెన్ సే బెటర్ ఇంప్రెషన్ వస్తుంది మీ పైన, రైట్? ఇలాంటి క్యాచీ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తే, ఇలాంటి ఎఫెక్టివ్ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తే, రైట్? And another important is government procures the paddy also. Paddy, especially the procurement at the doorstep. Nothing but the government of Telangana following what you can say. Even the central, sometimes you can see in the news, tussle between center and the state. But Telangana government is committed towards what you can say, taking the procurement, especially paddy, from the doorstep of the farmers itself, right? And Raitu Bandhu. And another, just remember the name, Agriculture Investment Support Scheme. సో ఇలా అడిగే ఛాన్స్ అడిగే ఇలా కూడా అడగొచ్చు ఏమంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్కీమ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ స్కీమ్? రైతు బంధు, రైతు బీమా, దళిత్ బంధు, ఆల్ ఆల్ ఆఫ్ ది అబో ఇస్తారు. మీరు రైతు బంధు అని పెట్టుకోవాలి. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియేటివ్ బై తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఈజ్ దళిత్ బంధు, giving 10 lakhs per family for Dalit family for doing a business or entrepreneurship. And in few areas they started restaurants, few people bought the bus like and given on a lease for the artists. In that way they are everybody, right? So this is one another unique initiative by the Telangana government, right? You can see agriculture in Telangana characterized by the stagnation or the low productivity. It is story before 2014-15. The sorry, excuse me for this inconvenience. Occurrence of drought or the low level of public or the private investment. So
previous up to 2015-16 this period, like Telangana mostly depends on the borewell irrigation. It is on tube well or the borewell. But the government makes what you can say made a better effective scheme that we have to provide better irrigation facilities. For the irrigation facilities, first the farmers should have some investment to start the farming. Instead of investment అంటే సింపుల్ గా ఫార్మర్ దగ్గర మనీ లేనప్పుడు మనీ లెండర్స్ దగ్గరకు పోతాడు, రైట్? సో అట్లా మనీ లెండర్స్ అది ఇన్డెప్ట్నెస్ గా మారుతుంది. దాన్ని కట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ కమ్ అప్ విత్ దీస్ అగ్రికల్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ స్కీమ్, నథింగ్ బట్ రైతు బంధు. Therefore, it was felt that the investment is the surest way to ensure the agriculture productivity, also the incomes of the farmers, besides breaking the vicious circle of rural indebtedness. So rural indebtedness nothing but farmers లో దే డోంట్ నో బ్యాంక్ ఎలా వెళ్ళాలి, ఏం చేయాలి, అక్కడ ఫార్మాలిటీస్ అసలు తెలియరు, పేపర్ వర్క్ ఏంటి. సో సింపుల్ గా ఇంటి పక్కనే ల్యాండ్ లార్డ్ ఉంటారు ఆర్ మనీ లెండర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ దగ్గర మనీ తీసుకుంటారు. జస్ట్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా వాళ్ళు కూడా మనీ లెండర్స్ ఏంటి తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ అంటారు. ఫార్మర్స్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి లేటర్ ఆన్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వేస్తారు, రైట్? సో అలా వాళ్ళని ఆ రూరల్ ఇండిపెండెన్స్ అప్పుల బారి నుంచి కాపాడడానికి గవర్నమెంట్ కమ్ అప్ విత్ దిస్ నా అలా అప్పుల బారి నుంచి అండ్ నెక్స్ట్ బెటర్ ఇన్కమ్ సోర్స్ రావడానికి మనకి అగ్రికల్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సపోర్ట్ స్కీమ్, నథింగ్ బట్ రైతు బంధు, రైట్? కీపింగ్ ఇన్ ద వ్యూ ఆఫ్ above situation, Telangana government has initiated new scheme, that is agriculture investment support scheme, that is Dalit or Raitu Bandhu, for implementing since it is implementing in 2018 for the farmers welfare. This is very important scheme. Sorry, it is a role model for India itself. So nowhere in the country the scheme is what you can say previously implemented. With after Telangana implemented scheme like Odisha, Karnataka, Tamil Nadu, these areas also following this scheme. West Bengal, these areas, Andhra Pradesh are following these schemes, right? So these are the incentives. Previous when in 2018-19 when it is started 4,000, but later what you can say after what you can say it is revised to in 2019 and 20 it is revised to 5,000. So first initially what is the initial investment offered by the Telangana government as a part of Raitu Bandhu అంటే it is 4,000 per acre. So in 2019 and 20లో రివైజ్ చేసి 5,000 చేశారు, రైట్? And revive the farmers from the debt burden and not allowing them to fall into the debt traps. And అప్పుల బారి నుంచి అప్పుల ఊరి అంటారు కదా, అప్పుల బారి నుంచి కాపాడడానికి we have దళిత బంధు and sorry రైతు బంధు, extremely sorry for that. The రైతు బంధు we have. So government knowing all these factors they come up with this. సో అప్పుల బారి నుంచి ఫార్మర్స్ ని కాపాడడానికి రైతు బంధు ఆయన ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఆర్ ఇనిషియేషన్ తీసుకొచ్చారు. So for providing investment support for agriculture and horticulture crops by the way of grant of 4,000 per acre in the 2018-19 law for each season for the purchase like seeds, fertilizers, pesticides, and towards the labor and the investment field of operation choices for the crop season. So input cost guards అన్నిటికీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 3 acres ఉంది, రైట్? ఫర్ ద సీజన్ ఆఫ్ ఖరీఫ్ ఐ విల్ గెట్ 15,000. సో ఆ 15,000లో సీడ్స్ తీసుకొని ఫెర్టిలైజర్స్ తీసుకొని అండ్ నాకు ప్రీవియస్గా నేను ఒక మనీ లెండర్స్ దగ్గరికి వెళ్తుండే. ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలని అవసరం లేకుండా నాకు ఎలాంటి అప్పు లేవు. సో వచ్చిన ఇన్కమ్ తోటి నాకు ఎఫెక్టివ్గా ఆల్మోస్ట్ ఇన్కమ్ డబల్ అవుతుంది. ప్రీవియస్గా 20,000 ఆర్ 10,000 తీసుకుంటుంది, దానికి ఇంట్రెస్ట్తో సహా ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూస్ ఆ మనీ లెండర్ తీసుకుంటుండే, హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ మనీ లెండర్ తీసుకుండే. సో ఇప్పుడు హాఫ్ ఆ ఇన్కమ్ నాదే అండ్ అది సో డబలింగ్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్. సో ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ విత్ దిస్
the great initiation of Raitu Bandhu. Clear? Yeah. So this is the platform eKubar or IFMAC, right? It will manage the things like information, like what you can say, integrated, uh, what management and information sources. So eKubar is nothing but is a platform which is dealt with directed. Manam be so through eKubar, it will, the funds of Raitu Bandhu will be transferred. It is a portal. It is a web portal, web website or the web portal. So all the information regarding Raitu Bandhu are these available into bank accounts of Patadar passbook, uh, right? Extent as per the data available from CCLA and the Commission on Tribal Welfare. So this is, and the scheme is being implemented and monitored by the Raitu Bandhu portal developed in cooperation by National Informatics Center, Telangana. So not only what you can say giving the money, and they will, this portal will be maintained. So what are the, if any corrections, if people, for example, a new people will be added into this list and few people may be dead, or so if the old people will be removed in that. As of now, 65 lakhs of farmers are benefiting from this. Clear? So here crop intensity is nothing but uh, what you can say, simply how much productivity is what you can say on the particular crop. So you can say refers to raising number of crops from the same field during one crop season. So previous గా to normal గా ఖరీఫ్ అండ్ రబీ ఉంటుంది. But what you can say, these are the two season, or the some rainy season and the summer season, but with the better irrigation facilities ఏంటంటే త్రీ క్రాప్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. దాన్నే క్రాప్ ఇంటెన్సిటీ అంటారు. క్రాప్ ఇంటెన్సిటీ ఫర్ ద ఇయర్ 2019-20 increased to 1.36 from the 1.27 of Telangana, and crop intensity Nizamabad లో చాలా హై ఉంది, 1.78, while in Sangareddy and Komaram Bhim district, Asifabad, Komaram Bhim, it is only 1.07, right? And intensity ఎలా మెజర్ చేసామంటే గ్రాస్ cropped area by net sown area into 100. So just remember the formula if required. Means answer writing లో మాత్రం కంపల్సరీ ఈ ఫార్ములా రాయండి, రైట్? వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టార్ మార్క్ పెట్టుకొని కంపల్సరీ రాయండి. సో దీస్ ఆర్ ద డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్, అండ్ యూ కెన్ see Nizamabad top, and whereas right, so Asifabad and what you can say Sangareddy, these are the lowest, right? Sangareddy, okay, line straight గా రాలేదు, just don't mind. Crop intensity అది. So these are the ఖరీఫ్ సీజన్ లో ఫుడ్ క్రాప్స్ ఏంటి, నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్ ఏంటి అనేది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో దీస్ ఆర్ అరౌండ్ 70 lakh acres లో ఫుడ్ క్రాప్స్ ఇన్ రబీ సీజన్ 50 lakhs and 60 lakhs ఖరీఫ్, అండ్ రబీ సీజన్ లో నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్ వెరీ లోగా ఉంటాయి. క్లియర్? యా. అండ్ దిస్ ఇస్ రబీ సీజన్ లో ఆర్ ద మాన్సూన్ సీజన్ లో వాట్ యూ కెన్ సే ఏ క్రాప్స్ పండుతాయో అని క్లియర్ గా ఇచ్చారు. యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్, రైట్? సో crops grown in the monsoon months, sown before the monsoon, అంటే బిఫోర్ మాన్సూన్, జూన్ లో మాన్సూన్ ఉంటుంది కదా, జూన్ ఫస్ట్ వీక్ ఆర్ సెకండ్ వీక్, అండ్ హార్వెస్టెడ్ ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్. సో జూన్ లో కల్టివేట్ చేసి అక్టోబర్ ఎండింగ్ ఆర్ నవంబర్ లో, లైక్ నవంబర్ ఇన్ లాస్ట్ మంత్ హార్వెస్ట్ చేస్తారు, రైట్? యు నో ద రైట్, డ్యూ టు దిస్ ఆర్ హెవీ రెయిన్ ద రైస్ వాట్ యూ కెన్ సే క్వాలిటీ ఆర్ ఎల్స్ బ్రోకెన్ రైస్ అంటాము సరిగా పండకపోతే, లైక్ ఇతులు ఇతులు అంటారు, బియ్యం ఇతులు ఇతులు అయింది, ఆర్ వాట్ యూ కెన్ సే ద నాట్ ప్రాపర్ వెయిట్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్ వాట్ యూ కెన్ సే సైజ్ లో, చిన్న సైజ్ లో వస్తాయి. సో అందుకని
మనకి రైస్ ప్రైజెస్ పెరిగే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి, రైట్? అండ్ ద రిక్వైర్డ్ వార్మ్ అండ్ వెట్ వెదర్ ఫర్ ద మేజర్ పీరియడ్ ఆఫ్ ద క్రాప్. సో ఈ సీజన్లో ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉంటుంది, బట్ ద క్రాప్ రిక్వైర్స్ వార్మ్ అండ్ వెట్ weather at major periods of. So what are the important crops? Cotton, rice, jawar, bajra. So these are water chala heavy requirement ఉంది. So winter rabi season compare చేస్తే, so you can see it sowed in October and harvest in what you can say March. So before summer అని చెప్పొచ్చు. And crops were well in cold and dry weather. So A crops అంటే wheat, gram and sunflower. These are the soil, and these crops also required more water, especially sunflower, right? So crops grown in the summer, sown and harvested in the summer. Just 2 3 months close. So these are more like what you can say mainly fruits అని, ఎస్పెషలీ తక్కువ డ్యూరేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని లైక్ రిక్వైర్డ్ వార్మ్ అండ్ డ్రై ఫర్ ద మేజర్ గ్రోత్. సో దీస్ ఆర్ crops for the groundnut or watermelon, pumpkins, and these are what you can say చాలా తక్కువ టైం కావాలి దీనికి. సో అందుకని ఈ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ 3 to 4 months or 2 to 3 months కి ఇలాంటి క్రాప్స్ మీరు ప్రిఫర్ చేస్తారు. So for the Kharif season, these are the crops: rice, maize, the cereals, groundnut, oil seeds or groundnuts, cotton. These are the important. For the Rabi season, wheat, barley, oats, mustard, or the chicken pea or the grams, pulses. These are the important season. Just go through it. And the pulses, you can see the pulses are nothing but edible seeds of the plants in leguminous family, and the pulses grow in the pounds and come in a variety of shapes and size. So ఇవన్నీ pulses అన్నమాట. Just green gram, horse gram, kidney bean. So రాగులు, జొన్నలు, లైక్ పప్పులు, ఇవన్నీ pulses అంటాము. సో హ్యావ్ ఏ బ్రీఫ్ ఆన్ దిస్, క్లియర్? జస్ట్ నార్మల్గా మీకు చూపించడానికి. అండ్ యూ కెన్ సీ ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ 25% of the global production and consumption. కన్జ్యూమ్ చేసి ప్రొడక్షన్ మనమే చేస్తున్నాం, అంతకన్నా కన్జ్యూమ్ కూడా చేస్తున్నాం. అండ్ ఇంపోర్ట్స్ ఆఫ్ 14% ఆఫ్ ద పల్సెస్ ఇన్ ద వరల్డ్. లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ అయింది కూడా ఇంకా ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం, రైట్? పల్సెస్ అకౌంట్ ఫర్ 20% ఆఫ్ ద ఏరియా అండర్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, రైట్? అనదర్ 80% ఆర్ వాట్ యూ కెన్ సే normal crops or something like that, right? And contribute around 7 to 10% of the food grain production in the country, right? So these are about pulses. So pulses productivity 365, and the highest is for the Bengal gram 620 kgs per acre. So these are the production areas, and these are the what you can say areas sown. Red gram ki ఎక్కువగా ఉంది, హార్స్ gram ki చాలా తక్కువ, followed by cow. This is total area, what you can say area under cultivation, and this is total productivity. And average the pulses are what you can say 429 kgs per acre. So I told you about the food crops. For the rice, we have the area wise Suryapet, production wise Nizamabad, and yield wise Kamareddy. So yield and the number of what you can say kgs per acre adi. So for the pulses, Vikarabad, area Vikarabad, and for the yield, we have Machel, Malkajgiri. Clear? So just it is very important chart. అందుకే స్పెసిఫై చేసి చెప్తున్నాను. ఇది కూడా ఎందుకు అందుకే ఈ లెక్చర్ కూడా 1 hour కన్నా ఎక్కువ వెళ్ళడానికి కారణం ఇదే. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, మీకు గుర్తుండాలి, మీకు ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలని కూడా చెప్తున్నాను, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఫుడ్ క్రాప్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ rice, wheat, maize, millets. So 2023 is considered as the International Year of Millets. Very important. Jowar millets and Jowar bajra, ragi, and the pulses are gram, tula, right? And the cereals like the plants like stretchy edible seeds having high nutrition.
Cereals, you know that what are the cereals, all this. And these are cash crops or the commercial crops: cotton, jute, sugarcane, tobacco, oil seeds. Oil seeds are nothing but groundnut oil seed and serum, cashew, mustard. These are the cash crops or the commercial crops. Plantation or tea, coffee, coconut. These are the plantation, rubber, spices. Horticulture and vegetables, onions, potatoes. I mean tomatoes and vegetables, and these are the fruits and vegetables, right? Horticulture or the garden, right? So oil seeds, you know that the major of the oil seeds, the groundnut, linseeds, sesame, right? Mustard and sunflower, soya bean. So these are rape seeds. So oil is extracted in a diet, and as a raw material, it is manufacturing paints, varnishes, and hydrogenated oil and soaps. So you can see how the oil is used. So oil cake, which is the residue of the oil seeds, forms an important cattle feed. సో ఆయిల్ కేక్ అనేది క్యాటిల్ ఫుడ్కి ఆర్ ద ఫీడ్కి మాన్యూర్కి చాలా ఎఫెక్టివ్గా యూజ్ అవుతుంది ఆర్ బల్క్ క్వాంటిటీలో. అండ్ యూ కెన్ సీ లాస్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Largest area. India has the largest 18 to 20% of the net sown and the production of oil seeds in the world. Very important. So this is the production area increased where it is decreased from the last 5 decades. 1995 లో 10 acres ఉండేది, now 3 acres కి పడిపోయింది. ప్రొడక్టివిటీ కూడా ఆల్మోస్ట్, రైట్? సో వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఫర్ ద ఆయిల్ సీడ్స్, ఎస్పెషల్లీ గ్రౌండ్ నట్స్ చాలా హెల్దీ అండ్ మనం అన్నిట్లో తింటాం కదా, పల్లి చట్నీ అంటారు, పల్లి చట్నీ. సో నార్మల్గా పల్లీలు ఆర్ గ్రౌండ్ నట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఆల్సో, రైట్? So the top oil seeds, we have sugarcane for the Sangareddy for the cultivation. Same Medak also, same side by district, or previously Medak is Sangareddy is part of Medak. Right now it is, and for the cotton Nalgonda for the area and the production for sorry for the what you can say yield, it is Rajana Sicila. Onions, Joglamba Gadwal, and the production and the yield, it is Vikarabad. So remember, this is also very important chart. Clear. And these are already we discussed about 24 by 7 free electric power, free power, and right to Bima, crop waiver. And in last 8 years, government of Telangana waived almost 22,000 crores of loan farmers, around 41 lakh farmers, right? And abolition of water cess. So the government previously, after 2014, government waived off all the previous dues, and recently during 2020 COVID also. So just they free of cost, and there are many with the help of Mission Bhagirath, right? Timely availability of fertilizers and seeds. It is one of the, what you can say, better availability, because timely seeds or reasonable reliable seeds or timely seeds ఉంటేనే వాళ్ళకి పంట సరిగ్గా వేసి the productivity బాగా వస్తుంది, రైట్? క్లియర్? యా. అండ్ ఫేక్ సీడ్స్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే ద గవర్నమెంట్ టేకింగ్ స్ట్రిక్ట్ యాక్షన్. రైట్ టు వేదికాస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ సారీ రైతు వేదిక సేమ్ లేదు. ఎవ్రీ వీక్లీ ఆన్ ద మండే ఆర్ ఎవ్రీ మంత్లీ ఆర్ ద ఫోర్త్ నైట్ 15 days వన్స్ ఊరందరు రైతులు కలిసి అండ్ పంచాయత్ సెక్రటరీ ఉంటాడు ఆ ఏరియా, ఎంఆర్ఓ కానీ విఆర్ఓ అక్కడ ఉండి రైతుకి ఇంకేమైనా కావాలా, ఫెసిలిటీస్ ఏంటి, ఇంకేమైనా ఒకవేళ కొత్త క్రాప్ వేయాలనుకున్న ఆ క్రాప్ కి డెమాన్స్ట్రేషన్, అవన్నీ అక్కడ రైతు వేదికలో డిస్కస్ చేస్తారు అనమాట. అండ్ అగ్రికల్చర్ warehouses are very important, and capacity it is increased from 10 lakhs to 31 lakhs is very important. And procurement of commodities. So every government of Telangana is committed to procure every grain of paddy produced by the farmers by going to their own villages. So it is very important commitment by government of Telangana, right? Yeah. So
like Dharani, right? So Dharani portal is for the land. It is an integrated land management and the revenue department of Telangana. This is the online portal combines the land registration and administration services, acting as a single source for the land parcel discharge land related functions in the effective and efficient manner. So Dharni portal enables what you can say land records and all the possible. సో ఊర్లో ఎప్పుడు భూమి కోసం మాకు గొడవలు ఉంటాయి కదా, సో ఆ గొడవలన్నీ ఈ ధరణి పోర్టల్ వల్ల దూరం అయ్యాయి. ఇట్ కెన్ వాట్ యూ కెన్ సే మేక్ ద సర్వే ఇన్ ఎ బెటర్ వే అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ద ల్యాండ్ బిలాంగ్స్ టు హూమ్. ఇట్ కెన్ బి రికార్డెడ్ ఈజీలీ. అండ్ దాని కబ్జా ప్రీవియస్ లైక్ యూ మూవీలో చూస్తారు కబ్జా ల్యాండ్ అన్నది. సో అలా కబ్జా చేయడానికి ఛాన్సే ఉండదు, ఎందుకంటే అన్ని రికార్డెడ్ డిజిటల్గా ధర్నీ పోర్టల్లో సేవ్ అయినాయి. జస్ట్ మీ నేమ్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే అండ్ పర్టికులర్ ల్యాండ్ ఎవరి పేరు మీద ఉందో చూపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ what you can say level where the Telangana government has provided the better integration land record management, right? Clear, and it is a very efficient and effective manner of providing services to the people of Telangana. So thank you so much for your patience, and the people who are preparing seriously for the group 1 mains, please follow the lecture. You will understand easily. And not only group 1 mains, the TSPSC group 2, 3 and 4 also, it is very effective, right? Thank you.